Bandeyam Shri Guru Shri Yatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Rana Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishikam Vitamscha Om Jnana Timarandasya Jnana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gaurva Bhistam Supurkam Gurganara Sisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipanam Shri Rupa Patanugam Govinda Abhidam Ujwalam Bharatanum Bhaktyan Vidam Sundaram Bande Vishwaguruncha Divyat Bhagavat Premna Vibija Pranam Devam Divyatanum Suchandavaranam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyamburim Sri Siddhanta Nidim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Banditam Shubharam Madeka Sharanam Nyashishwara Shidaram Vanchakopatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahabaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratavishe Namah. So we're hearing from the Sri Chaitanya Charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, translation and commentary by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad. This is Madhya-lila chapter 22, the process of devotional service. Okay, the process of devotional service, el proceso del servicio devocional. Madrakshi China Punyam Kvachidapi Bhagavad Bhakti Hinan Manushan. One should not see those who are bereft of devotional service and Krishna consciousness and who are therefore devoid of pious activities. Let's see. You say, okay. A las personas que carecen de servicio devocional consciente de Krishna y que, por lo tanto, están desprovistos de actividades piadosas, es mejor no verlas siquiera. Wow. Bueno, okay, bueno, ese Mahaprabhu is speaking with Sanatan Goswami. Mahaprabhu está hablando con Sanatan Goswami. Eta sabcharyara varnashrama dharma akinchana hoya loya kanaika sharana. Without hesitation, one should take exclusive shelter of Lord Krishna with full confidence, giving up bad association and even neglecting the regulative principles of the 4 varnas and 4 ashramas. That is to say, one should abandon all material attachment. Se debe aceptar con plena confianza, de forma exclusiva y sin titubear, el refugio del Señor Krishna, abandonando las malas compañías e incluso pasando por alto los principios regulativos de los 4 varnas y 4 ashramas. En otras palabras, se debe abandonar todo apego material. Okay. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja ham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. After giving up all kinds of religious and occupational duties, if you come to me, the Supreme Personality of Godhead, and take shelter, I shall give you protection from all of life's sinful reactions. Do not worry. Si después de abandonar toda clase de
de deberes, tanto los religiosos como los derivados de su ocupación, de tu ocupación. Vienes a mí, a la suprema personalidad de Dios, y te refugias en mí. ¿No? Y te refugias en mí. Yo te protegeré de todas las reacciones pecaminosas de la vida. No te preocupes. Okay. Si después de abandonar toda clase de deberes, tanto los religiosos como los derivados de tu ocupación, vienes a mí, a la suprema personalidad de Dios, y te refugias en mí, yo te protegeré de todas las reacciones pecaminosas de la vida, no te preocupes. Este verso is the Bhagavad Gita. So Krishna is saying in this verse, Krishna is saying, if you put all energy in other words, if you transfer everything over to your let's say your Krishna account, you put everything in your Krishna account, you don't have to worry that you won't have to have enough left to pay all the other bills of this material world. That by doing this, you take care of everything. You're not responsible for any pious or religious activities that you may feel or debts that you have. En otras palabras, si transfieres todo tu dinero, todos tus recursos, digamos, a tu cuenta de Krishna, no tienes que preocuparte que no vas a tener suficiente para pagar las demás deudas, las deudas mundanas. Krishna dice que por hacer eso, ya Él te va a dar toda protección, no tiene que preocuparse. Bhaktivatsala Kritagya Samartha Bharanya Hena Krishna Chari Pandita Nahivaje Anya. El Señor Krishna, okay. Lord Krishna is very kind to his devotees. He is always very grateful and magnanimous, and he possesses all abilities. A learned man does not give up Krishna to worship anyone else. El Señor Krishna es muy bondadoso con sus devotos. Él es siempre muy agradecido y magnánimo, y posee todas las habilidades. La persona culta no abandona a Krishna para adorar a otros. An intelligent person gives up the company of those who are attached to women and bereft of Krishna consciousness. One should be free from all kinds of material attachment and should take full shelter under the lotus feet of Krishna. Krishna is very kind to his devotees. He is always grateful, and he never forgets the service of a devotee. He is also completely opulent and all-powerful. Why then should one take shelter of a demigod and leave Lord Krishna's shelter? If one worships a demigod and leaves Krishna, he must be considered the lowest fool. La persona inteligente abandona la compañía de aquellos que están apegados a las mujeres y carecen de conciencia de Krishna. Es necesario estar libre de toda clase de apegos materiales y refugiarse plenamente bajo los pies del lodo de Krishna. Krishna es muy bondadoso con sus devotos. Él siempre es agradecido
y nunca olvida el servicio del devoto. El además, cosa de plena opulencia y es todopoderoso. ¿Qué razón podría entonces llevarnos a abandonar el refugio de Krishna para refugiarnos en un semidios? Quien abandone a Krishna para adorar a un semidios debe ser considerado el peor de los necios. Kapanditas tvad aparam sharanam samiyad bhakta priyad rita gira sudrida kritagyat sarvan dadati surido bhajato bhikaman atmanam api upachaya pachayona yasya kapanditas tvad aparam sharanam samiyad bhakta priyad ritagira sudrida kritagyat sarvan dadati sudrido bhajato bhikaman atmanam api upachaya pachayo nayasya. My dear Lord, you are very affectionate to your devotees. You are also a truthful and grateful friend. Where is that learned man who would give you up and surrender to someone else? You fulfill all the desires of your devotees, so much so that sometimes you even give yourself to them. Still, you neither increase nor decrease by such activity. Mi querido Señor, tú eres muy afectuoso con tus devotos. Además, eres un amigo agradecido y veraz. Donde se ha visto que una persona culta te abandone para entregarse a algún otro? Tú satisfaces todos los deseos de tus devotos, hasta el punto de que a veces tú mismo te das a ellos. Aun así, tú ni aumentas ni disminuyes como resultado de esa actividad. Yeah. Krishna is complete in himself. What more can you say? Krishna es completo en sí mismo. Uno puede tener todo por entregarse al Señor y el Señor no es un esfuerzo ni está disminuido por darse a sí mismo a sus devotos. Vigya janera hoy jade Krishna guna gyan anyatyaje bhajetate udava praman. Whenever an experienced person develops real knowledge of Krishna and his transcendental qualities, he naturally gives up all other engagements and renders service to the Lord. Uddhava gives evidence concerning this. Siempre que una persona experimentada adquiere verdadero conocimiento de Krishna y de sus cualidades trascendentales, abandona de forma natural todas las demás ocupaciones y ofrece servicio al Señor. Así lo confirma el testimonio directo de Uddhava. And now we'll cite, Mahaprabhu will cite a verse of Uddhava. Whenever an experienced person develops real knowledge of Krishna and his transcendental qualities, he naturally gives up all other engagements and renders service to the Lord. Uddhava gives evidence concerning this.
And devotees do this to the Lord, although from outside you may not be able to perceive this, but within the consciousness of the devotees, they're doing this. It says here, a person who has real knowledge, gives up real knowledge of Krishna, naturally gives up all other engagements and renders service to the Lord. Una persona que entiende quién es Krishna abandona otras ocupaciones y entrega servicio al Señor. So giving up all other activities and rendering service to the Lord. Quizás no puede ver eso por afuera, pero está corriendo dentro de la conciencia del devoto. And here's the verse. Aho bhakti yam stana kala katam. Aho bhakti yam stana kala kutam. Jigam saya payayayad api asadvi lebe gatim datri uchitam datonyam kamva dayalum sharanam brajema. Oh, how wonderful it is. Putana, the sister of Bakasura, wanted to kill Krishna by smearing deadly poison on her breast and having Krishna take it. Nonetheless, Lord Krishna accepted her as his mother, and thus she attained the destination befitting Krishna's mother. Of whom should I take shelter but Krishna, who is most merciful? Que maravilloso, Putana, la hermana de Bakasura, con intención de matar a Krishna, se untó los senos de un veneno mortal y dio de mamar a Krishna. Aun así, el Señor Krishna la consideró su madre, de modo que ella alcanzó el destino que corresponde a una madre de Krishna. ¿En quién más que en Krishna, en quién más que en Krishna, que es tan misericordioso, tendría yo que refugiarme? Qué maravilloso, Putana, la hermana de Bakasura, con intención de matar a Krishna, se untó los senos de un veneno mortal y dio de mamar a Krishna. Aun así, el Señor Krishna la consideró su madre, de modo que ella alcanzó el destino que corresponde a una madre de Krishna. ¿En quién más que en Krishna, que es tan misericordioso, tendría yo que refugiarme? Oh, how wonderful it is. Putana, the sister of Bakasura, wanted to kill Krishna by smearing deadly poison on her breast and having Krishna take it. Nonetheless, Lord Krishna accepted her as his mother, and thus she attained the destination befitting Krishna's mother. Of whom should I take shelter but Krishna, who is most merciful? This is concerning that Putana came to kill Krishna, and she put poison on her breast, and she's a Rakshasa, a demon, but she took the form of a beautiful woman, and she came to where Krishna was in Vrindavan, and she's presenting herself as this beautiful lady who wants to, nurse Krishna, give her breast to Krishna. And everyone's thinking this is nice, but she's desire really is to kill Krishna. And when she gave her breast to Krishna, Krishna sucked out her life. And when he sucked out her life, she assumed her natural, hideous, giant form.
But Krishna gave her liberation. He gave her the liberation of Vatsalya Ras, which would be given to like an elderly gopi or a mother that Vatsalya Ras. Putana quería matar a Krishna y puso veneno sobre su seno. Pero y ella había tomado la forma de una mujer muy atractiva, entonces todo el mundo pensaba que ella estaba bien. Pero ella era una demonia y cuando Krishna la mató por chupar, quitarle la vida mientras que mamaba, ella asumió de nuevo una forma grotesca muy gigante. Pero Krishna le dio la liberación correspondiente a una madre de Vatsalya Ras. And when one time Mukunda, who was close to Mahaprabhu, he said to Gadadhar Pandit, "Do you want to come with me? Do you want to see a Vaishnava?" And Gadadhar Pandit said, "Yes, I always want to see a Vaishnava." So he took him to see Pundarik Vidyanidhi, who was visiting. Pundarik was a zamindar, a very rich man. And he stayed in East Bengal, but he would come to Navadip. He had a house in Navadip, as sometimes rich men would, and he was visiting. So Mukunda took Gadadhar Pandit to see Pundarik Vidyanidhi, saying, "You want to see a Vaishnava?" So, but when they came to see Pundarik Vidyanidhi is sitting on a silk bedstead in a very opulent room. He's sitting there. He has long silver curled hair with perfumed, and everything's opulent. And he's smoking a hookah. So Gadadhar Pandit was thinking, what kind of a Vaishnava is this? But when he was thinking that way, then Mukunda began singing this verse. He began singing this, Ho Baki Yam Stanak Kalakutam Chigam Saya Payayad Api Asadvi Lebe Gatim Datri Uchitam Tatonyam Kamvav Dayalum Sharanam Brajema. He began singing that. And Pundarik Vidyanidhi kept on repeating over and over, Kamva Dayalum Sharanam Brajema. And who can we surrender if it's not Krishna? And he became ecstatic, and he went into trance for 7 hours. Entonces, lo que pasó es, Mukunda era un amigo de Mahaprabhu, también de Gadadhar Pandit, de Panchatattva. Y le dijo, vamos a ver a un Vaishnava. ¿Quieres ver a un Vaishnava? Y Gadadhar dijo, claro, yo siempre quiero ver a un Vaishnava. Y le llevó a ver a Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi era un zamindar, una persona muy opulenta. Debe ser porque es una encarnación de Rishabhanu Raj, el padre de Srimati Radharani, el rey Rishabhanu. Entonces Pundarik Vidyanidhi era muy opulento porque debe ser porque es un padre es Rishabhanu Raj, es una encarnación de Rishabhanu Raj, el padre de Srimati Radharani. Entran allí, Pundarik Vidyanidhi está sentado sobre una cama de
sábanas de seda y todo el cuarto muy opulento, y está sentado con su pelo untuado con perfume plateado, y está fumando un hookah sobre la cama. Y Gadadhar Pandit pensó, ¿qué clase de Vaishnava es eso? Y cuando él pensaba así, entonces Mukunda cantaba muy bien, cantaba ese verso. Y cuando Pundarik Vidyanidhi escuchó el verso, comenzaba a agarrar su pelo, su ropa, destruyó todo el cuarto, y después entró en trance por 7 horas, después de destruir todo en el cuarto. Cuando él escuchaba ese verso, ¿en quién podemos refugiarnos si no es en Krishna? Y Gadadhar Pandit pensó, yo he hecho una ofensa. Esta persona es un gran Vaishnava. Then Gadadhar Pandit thought, what can I do? I doubted him, thinking he is so opulent, and then I see what kind of Vaishnava he is. So then he thought, Gadadhar Pandit hadn't received Gayatri Mantra, so he thought I should take initiation from Pundarik Vidyanidhi. So he went to ask Mahaprabhu if this was good. But Mahaprabhu had been previously chanting, in the mood of Radharani, had been chanting Bap Pundarik, which means Pundarik, my father. So when Gadadhar Pandit asked to Mahaprabhu, should I take initiation from Pundarik Vidyanidhi, Mahaprabhu said, very good idea. So, in that way, Gadadhar Pandit wound up taking initiation from Pundarik Vidyanidhi. But one of the things that affected Pundarik so much was when Mukunda sang this verse. Gadadhar Pandit fue. Entonces decidió, yo he hecho una ofensa a un Vaishnava, para contrarrestar esa ofensa, yo debo tomar iniciación de Gayatri, de Diksha. Y pidió, fue a Mahaprabhu a pedir permiso. Y Mahaprabhu, antes, en el sentimiento de Radharani, había cantado Bap Pundarik, Pundarik, mi padre. Entonces, cuando Gadadhar Pandit dijo que pensaba en tomar para contrarrestar, se dice, contrarrestar su ofensa, tomar iniciación de Pundarik Vidyanidhi. Y Mahaprabhu dio su aprobación, pero era causa de este verso, que afectó tanto a Pundarik Vidyanidhi. Shanana gater akinshaner ekayi lakan taramadye praveshaye atma samarpan. There are two kinds of devotees, those who are fully satiated and free from all material desires, and those who are fully surrendered to the lotus feet of the Lord. Their qualities are one and the same, but those who are fully surrendered to Krishna's lotus feet are qualified with another transcendental quality, Atma Samarpan, full surrender without reservation. Hay dos clases de devotos, los que están plenamente saciados y libres de todos deseos material,
y los que están completamente entregados a los pies del loto del Señor. Sus cualidades son las mismas, pero los que están completamente entregados a los pies del loto de Krishna están dotados de otra cualidad trascendental, Atma Samarpan, entrega plena y sin reservas. Hay dos clases de devotos, los que están plenamente saciados y libres de todo deseo material, y los que están completamente entregados a los pies del loto del Señor. Sus cualidades son las mismas, pero los que están completamente entregados a los pies del loto de Krishna están dotados de otra cualidad trascendental, Atma Samarpan, entrega plena y sin reservas. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyatiti vishvaso goptritve sharanam tata atma nikshepa karpanye shadvida sharanagati. The 6 divisions of surrender are the acceptance of those things favorable to devotional service, the rejection of unfavorable things, and the conviction that Krishna will give protection, the acceptance of the Lord as one's guardian or master, full self-surrender and humility. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshish yatiti vishvaso gopritve varanam data atma nikshepa karpanye shadvida sharanagati. Las 6 divisiones de la entrega son la aceptación de las cosas favorables al servicio devocional, el rechazo de las desfavorables, la convicción de que Krishna brindará protección, la aceptación del Señor como amo o guardián, la entrega plena y la humildad. Son las 6 cualidades de la entrega. Las 6 divisiones de la entrega son la aceptación de las cosas favorables al servicio devocional, el rechazo de las desfavorables, la convicción de que Krishna brindará protección, la aceptación del Señor como amo o guardián, la entrega plena y la humildad. So these qualities are very nicely explained. All of Prapana Jivanamrita is dedicated to an explanation of the qualities of surrender. And this Srila Sridhar Maharaj's full explanation. It's a very important book, very wonderful book, Prapana Jivanamrita. And I worked for 7 years or so with Jai Balai to translate that book, and it's available in Spanish. We translated it. And then we translated the book, and then we printed the book in very beautiful edition. And I gave all those copies to just give the book practically for free to the devotees, because it's Srila Sridhar Maharaj is such an important book of his and such a wonderful book. La explicación de este verso acerca de la entrega, Sharanagati, está en Prapana Jivanamrita por Srila Sridhar Maharaj.
Y trabajé por muchos años, por lo menos creo 7 años con Jai Balai para hacer ese libro en español y está disponible y lo hicimos en una forma muy buena, con pasta dura y todo. Y está, casi regalamos, bueno, los regalamos para la distribución de los devotos a costo menos del costo de imprimir el libro. Es tan importante, tan increíble ese libro. Bueno, ok. Tavasmiti vadan vacha tataiva manasa vidan tat stanam ashritas tanva modate sharanagataha. Tavasmiti vadan vacha tataiva manasa vidan tat stanam ashritas tanva Murate Sharanagataha. One whose body is fully surrendered takes shelter at the holy place where Krishna had his pastimes. And he prays to the Lord, "My Lord, I am yours." Understanding this with his mind, he enjoys spiritual bliss. Aquel cuyo cuerpo está plenamente entregado se refugia en el lugar sagrado en que Krishna realizó sus pasatiempos y ora al Señor, "Mi Señor, soy tuyo." Comprendiendo esto con la mente, disfruta de bienaventuranza espiritual. Aquel cuyo cuerpo está plenamente entregado se refugia en el lugar sagrado en que Krishna realizó sus pasatiempos y ora al Señor, "Mi Señor, soy tuyo." Comprendiendo esto con la mente, disfruta de bienaventuranza espiritual. So, one whose body is fully surrendered takes shelter at the holy place where Krishna had his pastimes, and he prays to the Lord, "My Lord, I am yours." Understanding this with his mind, he enjoys spiritual bliss. So when Bibhishan was the brother of Ravana, when he came to join with Lord Ramachandra, all of the monkey soldiers and all the soldiers who were fighting with Ramachandra were very suspicious of Bibhishan because he's a brother of Ravana, and they're saying he may be a spy. How can we trust him then? But Bibhishan was a servant of Lord Ramachandra, and Ramachandra said, if anyone, even one time, just says, "From this, my Lord, I am surrendered to you. From this moment, I am yours." He said, if one says this or does this with me, I can never turn my back on that person. I must always give him protection. Y cuando Bibhishan, el hermano de Ravana, llegó al lado del señor Ramachandra, fue rechazado por
el hijo de Ravana, Indrajit, decía, no, él siempre te está diciendo estamos mal, entonces mejor que nos quitamos de ese problema, de esa persona. Entonces exiliaron a Vibhishan, lo rechazaron. Y Vibhishan fue al lado de Ramachandra, fue con Ramachandra. Pero los soldados de Ramachandra eran muy sospechosos de Vibhishan, es el hermano de Ravana, ¿cómo podemos confiar en él? Pero Ramachandra dijo, si alguien se entrega a mí una vez diciendo, desde ahora estoy el suyo, estoy entregado a ti, yo nunca puedo abandonar a esa persona. Sharanaloya kore Krishna Atma Samarpan, Krishna tare kore tat kale Atmasam. When a devotee thus fully surrenders unto Krishna's lotus feet, Krishna accepts him as one of his confidential associates. When a devotee thus fully surrenders unto Krishna's lotus feet, Krishna accepts him as one of his confidential associates. Cuando un devoto se entrega así por completo a los pies del loto de Krishna, Krishna le acepta como uno de sus servientes íntimos. Martyo yada tyakta samasta karma Niveditatma vichikirshito me tadamritatvam pratipadyamana mayatma bhuyaya chakalpate vai. The living entity who is subjected to birth and death attains immortality when he gives up all material activities, dedicates his life to the execution of my order, and acts according to my directions. In this way, he becomes fit to enjoy the spiritual bliss derived from exchanging loving mellows with me, loving rasas with me, like this. La entidad viviente que está sujeta al nacimiento y la muerte alcanza la inmortalidad cuando abandona todas las actividades materiales, dedica su vida a cumplir mi orden y actúa conforme a mis directrices. ¿Directrices o direcciones, no? Directrices. De este modo se capacita para disfrutar de la bienaventuranza espiritual que se deriva del intercambio de velocidades amorosas conmigo. Intercambio de velocidades amorosas significa de una raza conmigo, de su relación conmigo. La entidad viviente que está sujeta al nacimiento y la muerte alcanza la inmortalidad cuando abandona todas las actividades materiales, dedica su vida a cumplir mi orden y actúa conforme a mis directrices. De este modo se capacita para disfrutar de la bienaventuranza espiritual que se deriva del intercambio de velocidades amorosas conmigo. So I think I'm going to stop at this point, and tomorrow we'll continue. I haven't done so many readings this year. For one thing,
traveled more. I've also not been well all the time, but I'm trying to continue. This is a very beautiful chapter. This is Mahaprabhu's explaining. This is the process of devotional service means that Mahaprabhu is explaining abhidheya. Abhidheya means engaging. Sambandha abhidheya prayojana. Sambandha means you have a relation with the Lord. Mahaprabhu has said, Jivar Swarupoi Krishna Nityadas. Everyone's the eternal servant of the Lord. So that's Sambandha, explaining about what is pure devotional service, how to engage in pure devotional service, what is one's relationship with the Lord. That's Sambandha. Then comes this chapter. This is called abhidheya. Abhidheya means your relationship is you're the eternal servant of the Lord. Then abhidheya means engaging in the service of the Lord, engaging in devotional service. That's abhidheya. And then comes prayojana. Prayojana means the goal to attain Krishna Prem, love of Godhead. So, Sambandha abhidheya prayojana. Before, Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami about Sambandha, the relationship with the Lord, and that was in the chapter The Opulences of Krishna. But now, this chapter is about the process of devotional service. That means abhidheya. So, anyway, we'll continue tomorrow. Ya vamos a continuar. Este capítulo está acerca de abhidheya. Sambandha es la relación jiva swarupoy Krishna Nityadas. Todos somos servientes eternos del Señor. Es la cualidad del alma, de Atma. Pero después de saber que uno es el serviente eterno del Señor, viene abhidheya, entrar en la relación de servicio con el Señor. Si sabemos somos servientes eternos del Señor, entonces viene abhidheya, es de entrar en el servicio del Señor. Y después Sambandha abhidheya prayojana. Prayojana significa la meta. La meta es alcanzar amor para el Señor, Krishna Prema. Entonces aquí terminamos para hoy. Mañana, ojalá, continuamos. No, mañana es viernes. Mañana es viernes, ¿no? Correcto. Okay, now I'll sing Hari Haraya. Si quieres un libro para ver, es la página 60. Aquí está. Sí, tenemos, Ya se me quedó. tenemos muchísimos. Afortunadamente. Fuerte. Sí. Okay. ¿Tocas mridanga? Un poquito. Okay. La 60. Sí. ¿Listitos? Yes. Hari Harayan Nama Krishna Chaitanya Nama Jaravaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shimadusudan Gopal Govinda Ram Shimadusudan Giridhari Gopinatha Maranaman Giridhari Gopinatha Maranaman Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Janardan Shiva Sari Gora Bhakta Vrinda Janardan Sari Gora Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhaktara
Gopala Bhatta Dasa Raguna Sri Jiva Dasa Raguna H.I. Gosai Kori Sharanam Bandhan H.I. Gosai Charanam Jaite Vignana Shabishta Puran Jaite Vignana Shabishta Puran H.I. Gosai Jar Mui Taradas Kastamar Padarenu Mora Panchagas Kader Chanana Sevi Bhakta Sanibas Janame Janame More Abhilas Janame Janame More H.I. Gosai Jabe Braje Koilabas H.I. Gosai Jabe Braje Koilabas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Nitya Lila Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Shri Guru Vaishnava Pade Manjayaman Shri Guru Vaishnava Pade Manjayaman Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyas Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyas Harinam Sankirtana Kohe Narakamudasa Harinam Sankirtana Kohe Narakamudasa Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Jai Saparikara Shri Shri Guru Guranga Gandharvika Giridhariju Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Tilak Neriya Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmalacharya Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Ashtatara Sadashi Shrimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Ashtatara Sadashi Shrimad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Satchidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Jai Om Vishnupad Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Rupa Sanatana Bhatta Ranganath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasha Ranganath Shad Goswami Prabhu Ki Jai. Premsigo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Vishvavaranya Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad Ki Jai. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Srila Bhakti Kusham Ashram Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Navadip Dham Ki Jai. Shri Ram Mayapur Ki Jai. Saparshada Shri Nityananda Prabhu Ki Jai. Saparshada Shriman Mahaprabhu Ki Jai. Shri Kuladip Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Soquel Shri Chaitanya Saraswat Sevashram Ki Jai. Ganga Devi Ki Jai. Tulasi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Govardhan Shyam Guna Radhakunda Kalindi Yamuna Jo Ki Jai. Shri Purushottam Madam Ki Jai. Baladev Subhadra Jagannath Jo Ki Jai. Bhakti Vigna Vinashaya Shri Nrsingadev Ki Jai. Bhakta Prabhata Shri Prahlad Maharaj Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari. Jai Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki Yeah.